ऑनरेबल गवर्नर सर, सम्मानीय राज्यपाल महोदय जी, श्री भगत सिंह कोश्यारी सर, ऑनरेबल डीसीएम सर, श्री देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे विभाग के मंत्री महोदय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, यहाँ पर सर इंडस्ट्रीज़, एस्टैब्लिशमेंट, सेक्टर स्किल काउंसिल और प्लेसमेंट एजेंसी से सभी जो यहाँ पर डेलीगेट्स आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ. मी आमचे विभागा कौशल्य विकास विभाग, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागमार्फत आपलं तर्फे हार्दिक स्वागत करते. आणि खरोखरच आपण शॉर्ट नोटीसवर जे आपला कार्यक्रम प्रीपोन झाला तरी देखील आपण 100% इथे वेळेवर उपस्थित राहिला त्याच्याबद्दल मी आपला आभार व्यक्त करते. सर, आपल्याकडे जे लोक आहे ते दुसरे राज्यांचे पण आहे, कॅलकटा आणि यूपीचे पण 2 कंपनीज आहे, पण त्याच्याशिवाय जे काही आपले लोक आहे ते आपले पूर्ण राज्यातून आलेले आहे. बरेच लोक मराठी भाषिक नाहीच आहे म्हणून मी काही मिक्स बोलणार आहे. आपल्याला जर इंडियाची स्किलिंग इकोसिस्टम पाहिली तर महाराष्ट्र खरोखरच नॅशनल ॲव्हरेजपेक्षा जास्त आहे. 5% इज इंडियाज नॅशनल स्किल्ड फोर्स अँड वी आर महाराष्ट्र इज 10 to 15%. But if we look at the global advanced countries, they range between 75 to 85%. So here, since all the industry magnets, all the placement agencies, skilling centers, trainers are sitting here, I would like you to really benchmark our country and our state against the best global standards and urge you to take necessary steps along with government to do skilling in Maharashtra. Secondly, I would like to say that we truly have huge potential. आपला जे स्टेट आहे ते टॉप स्टेट विथ एम्प्लॉयबल टॅलेंट आहे. त्याच्याशिवाय इट इज अ टॉप हायरिंग स्टेट. आणि आपल्याकडे जे ज्याला आपण म्हणतो की तरुण आपल्याकडे एक पूल आहे, तरुण मंडळी, डेमोग्राफिक डिव्हिडंड. सो वी हॅव 50% ऑफ आवर पॉप्युलेशन ॲज यंग बिटवीन 15 to 45 विच कॅन बी employable and they can be trained with new technologies. Our department, as told by the presenter, was that we are not only in the business of skilling, we are also in the business of creating an ecosystem. Ecosystem through introducing vocational education right from school, from class 9 to 12th. Then we have a network of ITIs, and then we have a state vocational education board, and now we've created a state university also. So we are actually business of serious vocational education and training, and the whole idea is, and we also give promotion to startups and incubators in the whole state through our state innovation society. So we are trying to create an end-to-end solution or an ecosystem for employment and entrepreneurship. And today's program is being organized by the employment wing of our department, which actually conducts placement fairs, which actually aggregates the employers and the job seekers together. So with this whole ecosystem, we are nearly able to target 10 lakh students per year who are youth in the state, which are touched either by our schooling system, our ITIs or our VTIs, which are registered with us. If you look at our industry collaboration, then we have the top industry collaboration, which help us to upgrade our ITI's infrastructure, create laboratories and working labs for them to acquire practical skills. And we do have some of these Maruti and Samsung and other such industry partners with us. We have numerous Government of India and state schemes, but for your relevance today, it is the apprenticeship scheme, where Maharashtra government has actually introduced a complementary scheme to Government of India, where we make you cost effective, that you can hire apprenticeship, and we top up their apprenticeship cost through the Maharashtra State Apprenticeship Scheme up to 5,000 rupees per candidate per month. Besides that, we also have brought in policy reforms like skilling and upskilling. And we also organize with industry partner regular job fairs, which are online and offline. You can see some of the visuals that we had
With Tata Electronics in a single job fair, we could give employment to more than 1,600 people there. And then in Aurangabad, where we had a huge participation for 2 days. And we have a Mahaswam portal, where we have got Aadhaar verified database of 24 lakh job seekers. So one of the idea to introduce you is to this portal and to help you enroll if you haven't so far. And we have a database actually of 58 lakh people, but we will go by the Aadhaar identified data. On this platform, we have nearly 1 lakh employers who are registered, the establishment, and I would urge that we actually have a 10% registration here. We have today in this program, sir, we have partners from across the state, as I said, and we are going to, these are the, we have nearly 44 partners, sir, and we are hopeful of generating 1,21,000 employment in the various establishments. Today, almost 300 delegates are present here, which represent nearly 61 industries, 26 professional associations and industrial associations, 22 sector skill councils, and 24 placement agencies. And therefore, there is a huge scope. Now, coming towards the end of my opening remarks, I would just say that we are doing a MOU here. हम आपके साथ MOU placement के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगी कि हमारा जो स्कोप ऑफ कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री के साथ, प्लेसमेंट एजेंसीज़ के साथ, सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ, ये काफ़ी ब्रॉड है. द गवर्नमेंट इज़ कीन कि आप ट्रेनिंग में हमारे साथ बढ़ें, कंटेंट और करिकुलम, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स में आप हमारे साथ कंटेंट जनरेशन करें. आप हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स बन सकते हैं डिलीवरी के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज के लिए, और आप हमारे इंडस्ट्री पार्टनर बन सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने के लिए और डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग देने के लिए, जो हमने अपने ITIs में और सभी कोर्सेज में हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं. उसके अलावा जो प्लेसमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमारे महास्वयं पोर्टल पे रजिस्टर करें, अपनी वैकेंसीज़ को नोटिफाई करें, और जो भी हमने जॉब फेयर्स हम लेते हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर वाइज, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जॉब फेयर है या IT का जॉब फेयर है या फार्मा का जॉब फेयर है, तो वही संबंधित कंपनीज अगर जॉब फेयर्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे साथ ऑर्गेनाइज करेंगी, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो उसी तरह के जो प्रोफाइल के जॉब सीकर्स हैं हम उनको आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट एजेंसीज़ हैं जो ओवरसीज़ प्लेसमेंट की भी डिमांड एग्रीगेशन में हमारी मदद कर सकती हैं. हम आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हैं दैट इफ़ वी वांट टू एक्सपोर्ट आवर स्किल्ड workforce for the overseas employment, we will be needing your help, and we'll be happy to collaborate with you for documentation, for bridge courses, for foreign language training, and other skills that may be required in the overseas thing. Then I would also give you another offer that we actually are setting up incubators. So far our incubators are in public universities and academic institutions. But my observation is that if industry comes forward, industrial associations come forward to set up incubators in your domain areas or sector agnostic also, then the industry-led incubation centers create lot of innovations and very relevant startups. And I have seen that we have funded with Marathwada Chamber of Commerce in Aurangabad Magic Incubator, and we have seen very good results. So my request to all the industries, that is another area of partnership. We have also created a green channel, so you don't really have to be like a vendor. All the reputed industry placement agencies, all the reputed foundations, public sector agencies, they can come forward through Green Channel to be our partners in employment generation, in training. We have also created a policy of skilling and upskilling where you can give advantage to the employees of your establishment, and you can also enroll the youth. And I would also urge you that please do look at the placement tracking system, because when our Mahaswayam portal, it actually aggregates the job seekers and connects you with the employers.
At that time, after the two have got connected, people don't update on our portal. So there remains a gap in our system there. So please do help us to generate employment, to foster innovation, and to, create an ecosystem and ignite the flame of entrepreneurship and innovation and employment in our state. जाते जाते एक उर्दू का शेर याद आया, मैं अकेला ही चला था जानेबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानेबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. आपण सगळे इथे आले, आपले सहकार्याने हे आपला कारवा जे आहे रोजगार निर्मितीच्या उद्योजकताच्या महाराष्ट्रामध्ये ही वाढत राहील सतत, अशी मी अपेक्षा बाळगते. आणि इथे सर्व मान्यवर आले आणि आपण सर्व आले त्यासाठी मी खरोखरच आपलं परत अभिनंदन करते आणि आभार व्यक्त करते. थँक्यू सो मच.